So, good afternoon, all of you. In previous class, we discussed about square law demodulation. Okay, we are discussing demodulation of AM signals. Okay, so there are three techniques. There are so many types of demodulation techniques in the AM. In those, there are three mainly demodulation techniques. One is square law demodulator. Second one is coherent demodulator or synchronous demodulator, and third one is monolithic. In square law demodulator, we discussed about the square law property, and then we demodulated the AM signal by using this square law property. Okay. Next, another method to demodulate AM signal is synchronous detector. Okay. In synchronous detector, we have two blocks. We have only two blocks. Okay. What are those blocks? We have one multiplier. We have another low pass filter. So one is multiplier, another low pass filter. There are only two main blocks in the synchronous detector. Okay. Next, what is the input to the detector? Detector means demodulator. So always the input to the detector or demodulator is signal, modulated signal. Signal, modulated signal. Okay. So here we are discussing AM modulation. So input is AM signal. Input is AM signal. Amplitude modulated signal. Okay. So I already discussed about modulator and demodulator for that. Okay. So in that input is modulated signal, that is nothing but AM signal. Next, another one is multiplier. It is AM signal is given to the multiplier. Okay. Another input to the multiplier. Another input to the multiplier is from local oscillator. From local oscillator. Local oscillator produces a carrier signal. See this? Local oscillator produces a carrier signal. AC cos 2 pi FCT. So this is a carrier signal because it has frequency FC. So carrier frequency always FC. Okay, that's why it is a carrier signal. Okay. So local oscillator always generate a carrier signal. This carrier signal is another input to the multiplier. So multiplier consists of two inputs. One is from here AM signal. Another one is from here carrier signal. So AM signal, carrier signal, both given to the multiplier. Multiplier, what it does? It will multiply these input signals, two input signals. So multiplier always multiplied by input signal. So AM signal and carrier signal both are multiplied. These two signals are multiplied. Output we get V1 of t, which is equal to AM signal into carrier signal. AM signal into carrier signal. So multiplier output is V1 of t. Next, after this, when the output of multiplier is passed through low pass filter, we get a message signal. Okay, we get message signal. So in demodulator, the input is AM signal and output is message signal. Okay. So now we will discuss. This is theoretical part. Now we have to discuss this by equations. Okay. So AM signal. So input signal and Vin. So Vin is always the signal. AM signal. AM signal is nothing but carrier signal plus multiplication of message and carrier. AC cos 2 pi LCT plus KAC M of t cos 2 pi LCT. This is the input
to the multiplier is this signal AM signal. And another input is this signal. Okay. Due to the network problem, it happened. Okay. We will continue the class now. Okay. So, envelope detector. Sorry. This one. We have to see by the equations. Okay. So input is yes. So Vin is the input AM signal. This is multiplied with the carrier signal. So carrier signal. Okay. So these two are multiplied. So input AM signal multiplied with AC cos 2 pi FCT we get. So multiply చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు AC square. This one you multiply. So this one you multiply AC square cos square 2 pi FCT. Okay, this one చేస్తే ఏమొస్తుంది AC square cos square 2 pi FCT. Now this one you multiply these two, so you get Ka AC square m of t cos square 2 pi FCT. Now we have to split this equation, expand this equation. Okay, cos square 2 pi FCT, we can write cos square theta. Cos square theta, we can write, what we write, 1 plus cos 2 theta by 2 kada. Cos square theta ni మనం ఏం రాయొచ్చు, 1 plus cos 2 theta by 2. So this one. So 1 plus cos 2 theta means 2 2 ja 4 pi FCT by 2. Okay, so therefore we write like that. So now AC square cos square 2 pi FCT. Next Ka square AC square m of t by 2. This one you have to multiply. These two you have to multiply. Ka square AC square by 2. Next this thing you have to multiply. Ka AC square m of t cos 4 pi FCT. Okay. Now, so am I audible to you? Okay, వినపడుతుంది కదా మీకు? మెసేజ్ చేయండి ఒకరు, వినపడుతుంది కదా బాగానే? Okay. Next. Now, this is the output of multiplier. This is the output of multiplier. This signal is passed through. This signal is passed through where? Low pass filter. This signal is passed through low pass filter. So low pass filter allows only LPF. Always allows only low frequency. Here low frequency is nothing but FM. Low frequency is nothing but FM frequency. Sorry, frequency of message signal, లేదా message signal frequency. Okay, so low pass filter allows only FM frequency, that is nothing but only message signal. It allows only message signal. Okay, so this output is passed through low pass filter. So this output consists of how many terms? 1, 2, 3 terms. Okay, 1, 2, 3 terms. Okay, these 3 signals are passed through low pass filter. If this signal is passed through low pass filter, then what happens? What is the frequency of this signal? What is the frequency of this signal? Here cos square theta is there. The frequency of this signal is 2fc. Okay, the frequency of this signal is 2fc. Okay, next, so it won't allowed by the low pass filter. Next, the frequency of this second term. The frequency of this second term. What is the frequency of this second term? Okay, so the second term frequency is here. It is a constant. It is a constant. Here it is a constant. So what is the frequency of m of t? M of t frequency is FM. M of t frequency is FM. So it easily passes through the low pass filter. Okay, now coming to this term.
So Ka constant, Ac constant. So constants ఎంత ఉన్నా మనకు అనవసరం. Okay. So two constant, and here we are getting multiplication of message signal and carriers. M of t into cos 4 pi fct. So what is the frequency of this thing? 2fc plus fm. Okay, 2fc minus fm, 2fc. The frequencies of this term is 2fc plus fm, 2fc minus fm, and 2fc. Why here 2fc? 2fc ఎందుకు వచ్చింది? Because here we are having 4 pi fct కదా. Cos 2 pi fct ఉంటే fc plus fm వస్తుంది. 4 pi fct ఉంటే 2fc plus fm. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 2 pi 2fc అని రాసుకోవచ్చా లేదా? So 4 pi fc అందువల్ల 2fc plus fm. So it won't allowed by the low pass filter, and it is also not allowed by the low pass filter. Only this thing is possible. So the output of low pass filter is this one. So therefore output of low pass filter is V2 of t is equal to 1 by 2 Ka AC square M of t. So So output is not, output here is our message signal. Okay, output is nothing but our message signal. ఇక్కడ amplitudes ఏమున్నా కూడా 2 ఉన్నా, k ఉన్నా, ac ఉన్నా, 5 ఉన్నా, 6 ఉన్నా, 10 ఉన్నా, 100 ఉన్నా, 1000 ఉన్నా, amplitudes are not matter. So V2 of t is directly proportional to our message signal. M of t is nothing but message signal. Okay. So like that, if you see here, so here input is our AM signal, and output is our message signal. So this is the detector. Okay, here we are extracting message signal. We are extracting message signal from the modulated signal. Here we are extracting the message signal from the modulated signal. Like that we can discuss this synchronous detector by the equations like this. Now another demodulator of amplitude modulated signal is envelope detector. Okay, so envelope detector. So this is very important detector, and it is explicitly used in the communication system. It is explicitly used in the communication system. So here envelope detector, to extract message signal, to extract message signal correctly, to extract message signal correctly, the condition must be mu less than or equal to 1. The condition must be mu less than or equal to 1. So in this case, we can extract message signal very easily. In this case, we can extract message signal very easily. Means, so when mu greater than 1, it is difficult to extract message signal. When mu greater than 1, it is difficult to extract a message signal. Okay. So here we already discussed this mu means here, what is mu? Mu is modulation index. When mu equal to 1, it is called perfect modulation. Already we discussed this thing, perfect modulation. When mu less than 1, it is called under modulation. When mu greater than 1, it is called over modulation. Yes or no? సో mu ఈక్వల్ టు పర్ఫెక్ట్ ఆర్ క్రిటికల్ అని కూడా అంటారు. దీన్ని క్రిటికల్ మాడ్యులేషన్ అని కూడా అంటారు. mu ఈక్వల్ టు 1 అంటే క్రిటికల్ లేదా పర్ఫెక్ట్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. సో వెన్ వీ డూ పర్ఫెక్ట్ అండ్ అండర్ మాడ్యులేషన్,
when we do perfect and under modulation, then we get the message signal very easily. When we done modulation over modulation, when we done over modulation, we it is very difficult to extract message signal from the modulated signal. Means demodulation చేయడం ఈజీ. mu less than or equal to ఉంటే demodulation చేయడం ఈజీ. mu greater than 1 ఉంటే కొద్ది కష్టం అన్నమాట. Okay. So here you have to see the meaning of the envelope detector. Okay, this sentence. So what is meant by envelope? Okay, envelope is nothing but amplitude. Envelope is nothing but amplitude. Okay, so amplitude of the signal. Okay, so envelope detector is nothing but it will extract the amplitude. Envelope detector is nothing but it will extract the amplitude of the signal. So if there is a amplitude is like this, okay, so any signal is like this, okay, if any signal is like this sinusoidal signal, let us take an example of sinusoidal signal. When it is passed through the envelope detector, then we get like this. So see here. So the amplitude of the carrier signal, sorry, sinusoidal signal is extracted. We get output like this. This is envelope detector. So envelope detector extract the amplitude. Okay. So amplitude is nothing but example. If we take like this, so it will take the amplitude. వీటిని amplitude అంటారు. ఈ amplitude ని అది extract చేస్తుంది ఈ విధంగా. Okay. So when a sinusoidal signal is passed by envelope detector, we get amplitude like this. Okay, it extract the amplitude. దీన్ని amplitude అంటారు. ఈ amplitude ని extract చేస్తుంది. అర్థమైందా? So envelope means amplitude. So it will extract the amplitude. Next, another one is local oscillator. What is meant by local oscillator? So actually, local oscillator is nothing but which generates a carrier signal. Local oscillator is nothing but generates a carrier signal. Okay, local oscillator, generator of carrier signal. Carrier signal generate చేస్తుంది. Next, this is the envelope detector circuit diagram. Envelope detector circuit diagram. It is very important envelope detector. Okay. So simple envelope detector consists of a diode. Okay. Here diode acts as a switch. Okay. Diode basic operation. What is diode basic operation? Switch. Okay. That's why ఇక్కడ మనం ఏది ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయడానికి వోల్టేజ్ DC వోల్టేజ్ ఏం అప్లై చేయట్లేదు కదా. DC వోల్టేజ్ అప్లై చేయకపోతే సో no DC voltage, then diode acts as a switch. Then diode acts as a switch. If we set DC, we can set operating point. Operating point is set change. Okay. So here there is no DC voltage. That's why this diode acts as a switch. Diode acts as a switch. Okay. When the diode is on, then capacitor, what happens to capacitor? Charges. Yes or no? When diode is on, capacitor charges. When diode is off, diode off అయితే ఏమవుతుంది? Capacitor ఏమవుతుంది? Discharges. Yes or no? Okay. So when diode is on, capacitor charges. When diode is off, capacitor is discharge. Okay, and this is main point. Capacitor charge అవుతుంది, discharge అవుతుంది. Okay, so discharges by this resistor, load resistor అంటారు. ఏమంటారు? Load resistor. Okay, next, what is the input to the envelope detector? Input ఏముంటుంది? Every detector consists of modulated signal. Input is modulated signal.
Here we are discussing amplitude modulation. So input to the detector here is amplitude modulated signal. So input is always amplitude modulated signal. Okay, amplitude modulated signal is input. So here capacitor charges by using resistor. So according by using this resistor, capacitor charges. By using this resistor, capacitor discharges. Okay. So by using this resistor, capacitor charge. By using this resistor, capacitor discharges. So capacitor charge కావడానికి ఒక రెసిస్టర్ కావాలి. అదే ఇది సిరీస్ రెసిస్టర్ అంటారు. సో ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. Now we will discuss the, so you now came to know the basic operation of envelope detector. Now we came to know the basic operation of envelope detector. Okay, so what is the operation here? When input, so diode already చెప్పినా నేను, ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది, డయోడ్ ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ విఇన్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విఅవుట్, V2 అని అనుకుందాం. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంటుంది, 0. ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంటుంది, 0. ఇక్కడ 5 volts ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు డయోడ్ ఏమవుతుంది, when the input is 5 volts, when the out V2 is 0 volts. Okay, so అప్పుడు డయోడ్ gets on because V1 greater than V2. Okay, suppose if I attached a capacitor here, okay, if I attached a capacitor here, so initially capacitor voltage is 0 ఉంటుంది ఇక్కడ, voltage 0. So diode becomes on. డయోడ్ ఆన్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, డయోడ్ ఆన్ అయితే ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. when the diode is on, it becomes short circuit. మీరు ఆల్రెడీ ఈడీసీలో చదివినారు. when the diode is on, it becomes short circuit. సో ఈ 5 volts అనేది కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, చార్జ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, చార్జ్. కెపాసిటర్ ఆల్వేస్ చార్జెస్ టు ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. సో ఎంత ఇచ్చినాం ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, 5 volts. ఇక్కడ 5 volts కి చార్జ్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ సడన్లీ ఇఫ్ యూ గివెన్ 6 volts హియర్, 6 volts ఇచ్చినాం అనుకోండి, కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, అప్పుడు కెపాసిటర్ ఫుల్లీ చార్జ్ అయినప్పుడు 5 volts ఉంటుంది కదా. ఇన్పుట్ సడన్లీ నువ్వు 6 volts ఇచ్చావు అనుకోండి, సిమిలర్లీ V1 is greater than V2. సో 6 ఇన్పుట్ ఉంటుంది, 5 అవుట్పుట్ ఉంటుంది కెపాసిటర్ దగ్గర. సో 6 greater than 5 కదా, సో V1 greater than V2 నే కదా. సో కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, అగైన్ చార్జెస్ టు 6 volts అవుతుంది, అగైన్ ఇది 6 volts అవుతుంది. సపోజ్ ఇన్పుట్ 7 volts చేంజ్ చేసినాం అనుకోండి, when the input is 7 volts, then what happens, again capacitor charges, capacitor charge అయ్యి ఎంత వస్తుంది, 7 volts వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివెన్ 4 volts, సారీ అగైన్ 4 volts అయింది అనుకోండి, 4 volts ఇచ్చాం ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ ఈస్ V1 అనేది ఏమైంది, 4 volts అయింది, V1 4 volts అయింది. V2 ఏమైంది, ఇప్పుడు 7 volts ఉంది. V2 ఎంత, 7 volts. సో V1 లెస్ దాన్ V2 అవుతుంది. అప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది లెస్ దాన్ 4 volts is less than 7 volts కదా. సో 4 volts is less than 7 volts. దెన్ కెపాసిటర్ డయోడ్ ఏమవుతుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. డయోడ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, డయోడ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇట్లా అవుతుంది, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్. Diode becomes open circuit because 4 and 7, 4 is less than 7, input is less than output, then diode is open circuit. When the diode is open circuit, capacitor ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జెస్. కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఎంతవరకు వస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ 4 volts ఇచ్చాం కదా, 4 volts వచ్చేంత వరకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఓకే, 4 volts అనేంత వరకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం కెపాసిటర్ని చెప్పవచ్చు. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి అంటే,
2 బకెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 బకెట్స్, 2 బకెట్స్ కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, మిడిల్లో కనెక్ట్ చేసినాం. సో ఒక బకెట్లో ఫుల్ వాటర్ ఉందనుకోండి, సెకండ్ బకెట్లోకి ఏమవుతుంది, వాటర్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు వెళ్తుంది. 2 బకెట్స్లో వాటర్ ఈక్వల్ అయితే వాటర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. సపోజ్ ఒక బకెట్లో ఎక్కువ నీళ్ళు ఇస్తాం అనుకోండి, అవి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యువతల బకెట్లో సేమ్ వచ్చేంత వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. అట్లానే కెపాసిటర్ కూడా 2 వోల్టేజెస్ V1 = V2 వచ్చేంత వరకు డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్పుట్ 4 వోల్ట్స్ ఇచ్చాం కదా, అవుట్పుట్ 7 వోల్ట్స్ ఉంది. సో ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, 4 వోల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ 2 వోల్ట్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి, అగైన్ డిశ్చార్జ్ ఎంత వరకు వస్తుంది, 2 వోల్ట్స్ దగ్గరకు వస్తుంది. సో దీస్ ఆపరేషన్స్ యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఈడిసి సబ్జెక్ట్. ఈడిసిలో మీరు ఆల్రెడీ దీని గురించి చదివింటారు. డయోడ్ ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది, అండ్ కెపాసిటర్ ఉంటే బిహేవియర్, వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డయోడ్, జీనర్ డయోడ్ కావచ్చు, నార్మల్ డయోడ్ కావచ్చు, జంక్షన్ డయోడ్ కావచ్చు. ఇవన్నీ మీరు ఈ టాపిక్స్ అన్ని మీరు చదివింటారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేశాను. సో డయోడ్ బికమ్స్ ఆన్ when the input voltage is greater than output voltage. Okay, suppose capacitor attach చేస్తాం అనుకోండి, బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇది జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో ఏఎం సిగ్నల్ కదా, సో ఏఎం సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, ఈ విధంగానే కదా. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ హై, అగైన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ లో, అగైన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ హై, ఈ విధంగా ఉంటుంది ఏఎం సిగ్నల్. నౌ దిస్ సిగ్నల్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ హియర్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. సో ఇన్పుట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ వచ్చిందో అప్పుడు కెపాసిటర్ ఏమవుతుంటుంది, ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, ఛార్జ్. సో నేను కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ టైం గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్పుట్ పంపిస్తున్నావో, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇది ఇన్పుట్. ఓకే, సో కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ 0 ఉందనుకోండి, సో ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అప్లై చేసినామో కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, ఛార్జ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇది 4 వోల్ట్స్ అనుకోండి, 4 వోల్ట్ వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ ఛార్జెస్ టు 4 వోల్ట్స్. ఓకే, సో 4 వోల్ట్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది, 4 వోల్ట్స్ తర్వాత సో అగైన్ ఇన్పుట్ ఏమైంది, ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ అయిందా, ఇన్పుట్ అనేది 4 వోల్ట్స్ కన్నా 3 వోల్ట్స్ 2 వోల్ట్స్ డిక్రీజ్ అయింది కదా ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, చూడండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. అప్పుడు కెపాసిటర్ కూడా ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ఇన్పుట్. సో ఇది ఇన్పుట్. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంతవరకు వచ్చింటుంది అది. సో ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ ఛార్జ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, డిశ్చార్జెస్. మళ్ళీ ఇన్పుట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఛార్జ్, డిశ్చార్జ్. ఆ విధంగా ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్, ఇది ఇన్పుట్. ఓకే, ఇది అవుట్పుట్. సో హియర్ 2 కండిషన్స్ పెట్టాలి మనం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే చార్జెస్ క్విక్గా ఛార్జ్ కావాలి కెపాసిటర్. సెకండ్ వన్ డిశ్చార్జెస్ slowly. This is the 2 conditions we have to set in the envelope detector. సో కెపాసిటర్ అనేది తొందరగా ఛార్జ్ కావాలి, వెంటనే ఛార్జ్ కావాలి. అలానే కెపాసిటర్ అనేది స్లోగా డిశ్చార్జ్ కావాలి. ఓకే, సో ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో వెన్ దెర్ ఈస్ జీరో ఉందనుకోండి కెపాసిటర్, అవుట్పుట్ ఇనిషియల్గా 0 ఉంటుంది. ఇన్పుట్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, కెపాసిటర్ వెంటనే ఏమవుతుంది, 1 వోల్ట్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, 1 వోల్ట్కి ఛార్జ్ అవుతుంది. 2 వోల్ట్స్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, 2 వోల్ట్కి ఛార్జ్ అవుతుంది. 3 వోల్ట్స్ 3 వోల్ట్స్, 4 వోల్ట్స్ 4 వోల్ట్స్, 5 వోల్ట్స్ 5 వోల్ట్స్కి ఛార్జ్ అవుతుంది. 5 వోల్ట్స్ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత ఇన్పుట్ ఏమైంది చూడండి, ఈ ఇన్పుట్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయిందా. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది మళ్ళీ 4 వోల్ట్స్ అయిందా,
ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అనేది డిక్రీజ్ అయిందో కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, స్లోలీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ స్లోలీ డిశ్చార్జ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్, ఇది మళ్ళీ ఇన్పుట్, ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్పుట్ అనేది డిశ్చార్జ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇన్పుట్, ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ కెపాసిటర్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ ఛార్జెస్. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, కెపాసిటర్ స్లోలీ డిశ్చార్జెస్. ఇంతవరకు డిశ్చార్జ్. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఈ విధంగా కెపాసిటర్ అగైన్ చార్జెస్. మళ్ళీ ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అయితే డిశ్చార్జ్, మళ్ళీ డిశ్చార్జ్. సో ఇది ఇన్పుట్ ఏఎం సిగ్నల్, దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ అనేది ఇది అవుట్పుట్. ఈ విధంగా చార్జ్ డిశ్చార్జ్, ఈ విధంగా అన్ఈవెన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఈ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంది, అన్ఈవెన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దిస్ అన్ఈవెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ అగైన్ పాస్డ్ త్రూ లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. ఇదే కదా అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇక్కడ, ఇది అవుట్పుట్ కదా, ఇది అవుట్పుట్, ఇది ఈ డిశ్చార్జింగ్. సో ఈ విధంగా వచ్చి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా డిక్రీజ్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. ఇది ఎక్కడికి పాస్ చేస్తాము, లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ పాస్ త్రూ లో పాస్ ఫిల్టర్. లో పాస్ ఫిల్టర్ వాట్ ఇట్ డూ మీన్స్ it will smooth the signal. Means the signal becomes like this. ఈ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తే ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. దిస్ ఈస్ దెన్ పాస్ త్రూ లో పాస్ ఫిల్టర్. దెన్ ఇట్ విల్ రీఅరేంజ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ లైక్. సో ఇదేంది, ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నలే కదా. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ మెసేజ్ signal. So like that we get a message signal. Okay. So this is input signal. This is input signal. This is output of envelope detector. This is output of LPF. So ila up and down unte low pass filter ఏం చేస్తుంది, దాన్ని స్మూత్ చేస్తుంది. This is nothing but our message signal. Like that ఇన్పుట్ ఏఎం సిగ్నల్ నుంచి మనం ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం బై యూజింగ్ ఎన్వలప్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. సో దిస్ ఈస్ ద థియరీ పార్ట్. హియర్ ద కెపాసిటర్ చార్జెస్ డిశ్చార్జెస్ అకార్డింగ్ టు ఏఎం సిగ్నల్. కెపాసిటర్ చార్జ్ అవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్. See here కెపాసిటర్ చార్జెస్ డిశ్చార్జ్. Okay. Next, to get correct or original output, there are two conditions we have to set. First condition enti, here the capacitor must be charged quickly. So time period is very less undali. Charging ki time ante takku time lo charge kavali ante, so this is the condition. RSC dwarane kada capacitor charge ayedi. So RSC must be less than 1/FC. This is the first condition. Envelope detector RSC must be ante RS ante idi RS into C must be less than 1/FC. Next, the discharging time. Discharge అనేది ఎలా కావాలి, కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ ఇక్కడ capacitor must be slowly discharges. Again when it is charges quickly, slowగా discharge కావాలి, క్విక్గా చార్జ్ కావాలి, స్లోగా చార్జ్. ఓకే, ఆ విధంగా. So the discharging of capacitor must be very slow. Therefore time period must be very high. అంటే స్లోగా డిశ్చార్జ్ అయితే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది డిశ్చార్జ్ కావడానికి. So this is the condition, discharging condition అంటారు. 1/FC less than or else C less than 1/FM. So ఈ two conditions very very important. Okay, so ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్. గేట్ లో కావచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ లో కావచ్చు, వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కావచ్చు. ఓకే, సో in envelope detector we can demodulate the signal when mu less than or equal to 1. mu less than or equal to 1 ఉంటేనే మనం ఈజీగా demodulation చేయొచ్చు. When the input is mu greater than 1 it is difficult to demodulate. Okay, so today we will discuss the demodulation techniques of AM. Okay, two techniques we discussed. Okay, coherent
డిమాలేషన్ అండ్ ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. టుమారో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ మనము డిఎస్పి ఎస్సి సిగ్నల్ గురించి చదువుకుందాం. డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ సప్రెస్డ్ క్యాప్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ కంప్లీట్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ టాపిక్స్. ఓకే, సో ఈ నోట్స్ మీరు చదివితే మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ గేట్కి కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఫార్ములాస్ కానీ ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలా. ఏ ఫార్ములాస్ ఉన్నా నేర్చుకోవాలా. ఏఎం ఈక్వేషన్, సింగిల్ టోన్ ఏఎం ఈక్వేషన్, మల్టీ టోన్ ఏఎం ఈక్వేషన్, సింగిల్ టోన్ బ్యాండ్ విడ్త్, మల్టీ టోన్ బ్యాండ్ విడ్త్, సింగిల్ టోన్ పవర్, మల్టీ టోన్ పవర్, సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్, మల్టీ టోన్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్, ఇవన్నీ చదువుకోవాలి. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి. ఓకే, కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, లేదా ఒక రోజు సపరేట్ పెట్టుకుందాం. అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు చూడండి. ఓకే, ఇంకొకసారి చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఈ నోట్స్ చదివినా కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ నోట్స్ చదివినా కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Okay, I'm closing the session.